ஓகே மக்களே, பல வருடங்கள் கழித்து லைவ்களை முடித்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் செய்து மேப்பை எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அடுத்த கட்ட மிஷின்குள்ளே போகலாம். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது போதும். அடுத்த கட்டமாக கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாம். என்ன கொஸ்டினா ஏதோ பேசு அப்படின்னானுங்க. தான் பாஸ்ட் அவே லீவிங் டோவ் அட்ரிஃப்ட் அண்டு சீக்கிங் கைடன்ஸ். இதுதான் விளையாட போகிறோம். இந்த மிஷின் தான். ஆனால் சரியான லைவ் மக்களே, போட்டு கடைஞ்சி எடுத்தோம் லைவ் எல்லாம். ஒரு வேளை யாராவது செக் பண்ணலன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். எக்ஸ்ப்ளோர் வீடியோ தான் எல்லாமே, இது கிடையாது. மிஷின்ஸில் எதுவுமே இருக்காது, ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோர் தான். அதான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணது எதுனா இதுதான். என்னது எப்படி சிங்க்ரனைஸ் பண்ணுறது, அதுதான் மெயின் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஓகே இருங்க, இங்கே இங்கே சாப்பிட்டு இங்கே போட்டு சொன்னானுங்க. உடனே அப்பாவீங்களா? Eivor, it's Sven. He passed while I was away. சவுண்ட் கம்மியாக இருந்திருக்குது, அதான் பார்த்தேன் என்னடா ஒன்றுமே கேட்கல அப்படின்ட்டு. No one was. We had planned to brand techless barrels that morning, and we talked about what we might have for supper. And when I went to collect him, he was in his bed, sleeping, I thought. But he was already gone. I'm sure he went in peace. But he went with plans. Things he wanted to do, things he meant to do. அதெல்லாம் நம்ம தலையில கட்ட போறானுங்க. Empty. Not like in our stories. What stories? Life is not a story. What stories do you mean? When we tell stories, the old and wise, they have this calm about them. They know when their end has come. அதுக்கு இது வச்சிருக்கானுங்களா? நான் அத கேட்கலாம்னு வந்தேன், என்னடா அது புதுசா இருக்கே அப்படினு. Sven wasn't ready. And I wasn't ready either. He was supposed to teach me things. I'm still learning. Everyone looks at me like I will simply carry on his work, as if nothing happened. Because they don't know. They don't know I'm not ready. Life may ask more of us than we are prepared to give. But all we can do is our best. I was not prepared to lose my parents. But in a flash, they were taken from me. I pressed on, determined to live. ஓவரா பக்கா இருக்கும் போலயே பாருங்க, ஆர்மர்ல உள்ள போகுது அப்படியே. But you are so strong and so determined. Someone else might have done better than me, or worse. But this was the fate woven for me, so I live it. நிறைய அப்கிரேட் பண்ணிருக்க மக்களே, அதெல்லாம் காட்டல வீடியோல. இந்த Dressல சரியான அப்கிரேட். So do you believe in him? Do you trust him? He was the most skilled artist I have ever known. And he chose you. You may step up or step down, whatever you decide. But know that he had faith in you. Thank you, Eivor. அவ்வளவுதானா? I need to get home. Be strong, Toby. And know you are valued. அட பாவீங்களா, நான் ஒரு பெரிய கொஸ்ட் பெருசா வரும்னு நினைச்சேன்டா. When I close my eyes, Sven, I see your designs on the arms of the gods. You have taught Toby well. Through her, you live on. I am sorry I was not here to see you off, old friend. எடுத்துடலாமா? எடுத்தான் காமெடியா இருக்குது. When I close my eyes, Sven. ஓகே ஒரே டயலாக் வந்துச்சு. இது போட்டா பக் ஏதோ இருக்குது, அப்படி இதாயிருது. பக்காய் இதாயிருது. அவன் பேசும்போது கழுத்துக்குள்ளே போகுது, கீழே போகுது, மேலே போகுது, பாருங்க, உள்ளே போகுது, வெளியே போகுது. நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு இதே எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு ஆலாய் சார்க்கு எடுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு எனக்கு வேறு சாய்ஸ் வேறு இல்லை. இதேதாவது இழுத்துட்டு போகும்னு நான் நினச்சேன். இது டப்பு டப்புன்னு முடிச்சு விட்டானுங்க. எல்லாம் வேற மாதிரி வெப்பன். பத்திக்கிச்சுரா. ஓகே, அவட்ட பேசிட்டு ஆர் யூ ஆல் ரைட்டா? இங்க ஒரு சைடு மிஷன் இருக்குது. Randvi, are you well? You seem distant. I'm fine.
Only a little tired, but well enough. Shall we look at the map? Not until you tell me what is wrong. Oh, I think I have. I feel somewhat trapped. In this room, and this settlement, and this life. I cannot help you with your life just now, but I can get you out of this room. What do you say? I don't know. There is much work to be done. Stop. Forget about alliances and responsibility for just a few hours. We could take a ride to Grandbridge or somewhere nearby for a change of pace. That sounds lovely. And too far to consider just now. But thank you, Eivor. Maybe another time. Now, what was it you needed? Randvi, take a break. இந்த Let மிஷன் us make முடிச்சு for அந்த மிஷனுக்கு வரேன். Grandbridgeshire and get you out of this musty room. Do you mean now? Right now? Of course. You said you were tired of all this, so why not stretch your legs and fill your lungs? I did ask, didn't I? You're right. Lead the way, Eivor. எங்கடா போகிறது? Follow me. பா 1500 மீட்டரா? இங்கேருந்து நடந்தா போகணுமா? Bring Renvi to Grandi Bridge. We won't take the long ship today. This trip is for us. Just you and me. Is that a problem? Not at all. So long as I get some air and sun, I will be fine. I spend too much of my day in the longhouse. We will need to cross the river at some point if we want to enter Grandbridgeshire. If you know a better way, I would love to hear it. Is swimming not an option? Swimming? I don't know. Are you joking? A boat or a horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. ஆமாம், 2 பேரும் ரவுண்டு போயிட்டு இன்னும் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ரூம்குள்ளே நின்று வேலை அலையன்ஸ்னு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும். நம்ம போயிட்டு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டுட்டோன்னா அடுத்த கட்ட மிஷனுக்கு போகலாம். 1300 மீட்டர் பேசிகிட்டே போவாங்கன்னு பார்த்தா அதுதான் குதிரையில் ஏறினேன். 1200 பாருங்க, அப்படியே ஸ்டிச் ஆகிக்கிச்சு கேரக்டர். ரிவரில் இருக்கிறடி யாரோ நீங்கள்? ரிவர் கிராசிங்கில் இவ்வளோ குதிக்க முடியாது, இவ்வளோ வச்சுட்டு வழியை கண்டுபிடிச்சி தான் போகணும். சரி, நமக்குன்னு வரானுங்க, வழியில் கண்டுபிடிச்சி சொல்லி போகிறானுங்க. இங்கே பிரிட்ஜு இருக்குது. இதுக்கு எங்கே இருக்குது பிரிட்ஜு? அப்புறம் பிரிட்ஜை காணோம். இங்கேயோ பார்ப்போம், போய் பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு. It really is lovely here. I have not been this far east of the settlement. Isn't that awful? You think safety awful? To live one's life in so small a pen. Hear stories from you and the scouts without ever venturing further. God, do you smell that? The earth and the air. It is good to be out here. வழி இல்லைங்க. This area is off limits. ஐயோ, நம்ம நேரத்துக்குன்னு வழி வேற காணோம். ஏதாவது கிராசிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும். தண்ணியில் போட்டு கூட்டு போயிடுவோம் தூக்கு போட்டு. பட் அப்படி வேணான்னு தான் பார்க்குறேன். கம்மியாக இருக்குது. ஓகே. ஓகே, வரப்போகிறோம். என்னடா சவுண்டு? நைஸ் ரைடு. கரடி சவுண்டு மாதிரி ஒரு குதிரை சவுண்டு தான் அப்படி கேட்குதோ? கிராண்டி பிரிட்ஜ். Careful, Randy. Have I been at the table so long that you forget how well I wield a sword? That was thrilling. Randvi the Ravager.
I should clear a seat on my longship for முன்னாடி you. திரும்பி உட்காந்துருக்கேன். போயிடுறேன். ஐயோ இங்கேயோ போயிட்டு இருக்கனே. Wait here a moment. I'll be back. All right. வாமா போலாம். We can go. போலாமா வா. தப்புன்னு குடிச்சிட்டா. இந்த இடம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் கொண்ட இடம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த பண்ணிக்கு பயந்து இப்படி ஓடி வந்தா கட்டு பிரிட்ஜ் இருக்குது அங்கே இருக்குது. ஆனால் அங்கே போகிறதுக்கு வழி இல்லையே. சரி வா நீந்தி போகலாம். This water smells off. You get used to it. I do not wish to. ஓடச்சா தெரிஞ்சுதான் அங்கேயே முக்கிய கூப்பிட்டு வந்திருப்பேன். இந்த சுத்தத்துக்கு ஒரு முக்கியம் தானே அங்கேயே. And here we are. Welcome to Grantebridge. We should make our way to the Longhouse. Oh, it's bigger than I imagined. Rustic, woody, beautiful. And everything seems quite new. Under Soma's guidance, the Summer Army built this town up from a small village. They wanted a hub for trade near London, and a launching point for incursions into Wessex. Well, it is impressive. Some interesting architectural ideas here too. வந்து விட்டோமா 100 மீட்டர் லாங் ஹவுஸோட போய் நின்னாலும் முடிஞ்சது. லாங் ஹவுஸ் ஓ இது பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க, செதுக்கிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாம். Is that Evo I see? கொஞ்சம் பேசிட்டு இருக்கானுங்க. It's been quite a while since I've seen your face around here. I know you, I think. One of Soma's loyal ஓ men. ஃபர்ஸ்ட் அலையோட இடம். Yeah, good memory. Good to see you again. This is Randvi, a dear friend and a sturdy fighter. Well met, Randy. Evo seems to have a preference for befriending lovely women. You know, I noticed the same thing. I expected more people about Magni. Has something happened? Someone rounded up some warriors and took them west. She's hoping to open a new trade route with Oxenavold there. Oxenavold. Now, in times of trouble, I have discovered I am not the surrogate leader I should hope to be. What sort of trouble? Oh, a pack of surly bandits have encamped nearby. To the east of the water's edge. They attack all merchants who travel here by river or road, and word is spreading quickly. It's keeping traders at bay. That could cripple your town if it carries on too long. It's crippled me already. The bastard stole my horse yesterday morning. Happy to help. We don't have time for that. So what will We you... can take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. Well, that would ease my mind. I have nothing to offer you for this deed, but the bandits surely would. Take from them what you like. Good. Consider the matter handled. Eivor, come. We have a camp to raid. Oh, raida. The bandits are camped on the river, he said, east of the water's edge. You volunteered us for a fight, Randvi.
Is that your idea of a pleasant ride through the country? It must be. I surprised even myself. Away from the table for a day and already you're lusting for blood. A feeling you must know well, no? I have always wanted to experience the world as you do, and now I will. Unless you have a more interesting day planned for us. We will help Macnian clear these bandits. But do not be rash when we fight them. The Raven clan needs your steady hand. Yes, Yes, indeed, yes, my yes. lord. I shall follow your order to the letter. If I did not know any better, I would say you're teasing me. Oh, certainly not, Eivor wolf-kissed iron-fisted Drenger. I would never tease one with such commanding authority. There, the bandit camp. All right, stay close and do as I do. Brood and look sternly at the horizon. By all means. ஒரு ரிவர் ரைடு வந்திருக்கலாமோ? பரவாயில்ல. இன்னும் இத்தனை பேர் இருக்கானு. Nicely done. வேண்டாம் வேண்டாம், அந்த அசசினேஷன் வேணாம். சரி போட்டுக்கோ. வா ப்ரோ. ரெண்டு பேர் வரானே, ஒருத்தனை வாங்கடா. I thought you wanted to do this in secret. You seemed hot for a battle, so here we go. முடிஞ்சது. ஓய், கரெக்டாக பண்ணிடுறா. கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. சாவுடா. ஓய் படி, வெப்பன் பயங்கரமாக இருக்குது படி. என்ன தெரியுண்டா? ஒரே ஒருத்தன் என்னமா ரன்வி ஃபைட் போடுவோன்னு பார்த்தா முடிஞ்சு. That's done. Now to deliver Magni his horse. ஓடுறா. போல நம்ம வெப்பனுக்கு இப்போ இருக்கிற எனிமீஸ் கொஞ்சம் இதுதான், ஈஸி தான் ஓரளவுக்கு, அவ்வளோ ஹார்டு இல்லை. That was a thrill, Eivor. We are champions of Grantbridge. Do you know of any other towns that need liberating? You don't think we have had enough drama for one day? We should return to the settlement. Or we could have a drink to celebrate our victory. Tekla has all the mead and ale we could want. Eivor, our outing has hardly begun. Find us an alehouse and let us make ourselves at home. Let's return the horse. And if your thirst remains, we'll look around. குதிரை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு ஓகே. வேறு லூட் எதுவும் எடுக்கலையே ப்ரோ அவன்கிட்ட இருந்து. குதிரையை மட்டும் கொண்டு வந்து நமக்கு எந்த பையன் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஓ, கேரக்டர் வந்து கொஸ்ட் படி நடக்கிறதுனால அப்படி இதாக வருது. இல்லை நம்மளாம் தான் பூந்து வெளியே வந்திருக்கோம். அன்னர் கோஸ்டர் ரஸ்தோஸ் லேரா நம்மளே. Magni, we solved your bandit problem. Did you? Well done! And did you find my sweet mare? Your horse is outside, waiting for you. Thank the gods she is safe. And thank you, Eivor. And your friend Randy, wherever she is. She is here somewhere. எங்கடா போனா? Eivor, over here. Look at this. Oh, someone is thirsty. Oh, Are you determined to get drunk?
I am determined to get you drunk. Come on. Scared I will outpace you? To be honest, a little. What are you playing at? A drinking contest. You versus me. Wolf-kissed versus Table Maiden. Randvi, Table we Maiden. can do better than Table Maiden. Mead Queen, then. Well, All right, let us drink. Beautiful. இதில் ரெண்டாவது சாய்ஸ் என்னாவதும் பார்த்துருந்துருக்கலாம். நான் தோக்க தான் போகிறேன். ஏன்னா நம்ம ஹாப்பி பண்ணுறத கூப்பிட்டு வந்துருக்குறோம். இதில் வந்து நம்மளை ஜெயிச்சோன்னா நல்லா இருக்காது. இல்லைனாலும் ஜெயிக்க மாட்டோம், அது வேறு விஷயம். Don't let him win. சரி, ரெண்டாவது வரைக்கும் குடிக்கலாம், மூணாவது விட்டுறலாம். என்னடா ஆட மாட்டேங்கிறான்? A good shot, Eivor, but Radley's done you better. Eivor is a beast, but you have my fealty, Radley. சீக்கிரம் ஜெயிமா. Radley, focus. ஜெயிச்சிட்டாலா? போதும். Any more and I'll drown. Ha! I am the Mead Queen, slayer of wolves and barrels. I told you I would drink you under the table. So, are you satisfied? My head is ringing like a bell. More than satisfied. Now come, we'll ride this off and take in the air as we head home. After just one more stop. இங்கடா அது? It's a sunken tower near a waterfall, close to home. We can stop for a look, and then you are free of me. It's near the highest point of a hill, just south of the settlement. Easy to spot, I'm sure. All right, one last stop then. I know it might not show, Eivor, but I am terribly excited. Oh, it shows. Leaving already? சீக்கிரம்டா, வீட்டுக்கு போகலாம்டா. Well, I do hope to see you 1200 again. மீட்டரா? Randy, return any time. I might have to, Magni. Thank you for everything. No, thank you. Safe travels. வாங்கடா, இங்கேருந்து போயிட்டு டென்ஷன் ஆகுது. இங்கடா இருக்கு? இங்கே இருக்குதா? சரி, பிரிட்ஜ்லேயே போகலாம். இங்கடா இன்னொரு மார்க் இருக்குது. சொல்லா குட்டி வா. இதில் ஓட விட்ட வர வைக்கலாமா? சூப்பராக இருக்கும். ஏற ஓடி வரும்போது நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஓட வேண்டியது தான். கமான் படி 1200 மீட்டர் சும்மா போயிட்டே இருக்குது. என்ஜாய்மெண்ட் முடிஞ்சது இல்லை, போகலாம். Punctured poor Magni's heart back there. What can I say? Not the first, and it will not be the last. I name you Randvi, slayer of bandits and breaker of hearts. I will sound it with pride. Sunniva described this tower for me. A desolate yet peaceful place. I am eager to see it. After a full day of action, finally you wish to calm down. I've had my fill of adventure. Time for a little rest. லிட்டில் ரெஸ்ட், நல்ல ரெஸ்ட். என்னடா ரெஸ்ட்? I was wondering something. You and Soma, was there something more to your bond? You spoke of her with a particular shine in your eyes. We grew very close, very quickly. Is that what you mean? ஏதோ கேட்க வராங்க. என்ன கேட்க வராங்க? No, I mean, அதேதான் did something கேளுங்க. happen between you two? What sort of ஒன்றும் question is நடக்கல. that? An innocent one. Innocent as a newborn babe. Nothing happened between us. That is my answer. I find that disappointing. If I were you, I might have tested the waters. Eivor, entangled by a hardy Jarlskona as she leads her army to victory and prosperity. A rather appealing match. ஐயோ சாமி. I'm going to pretend your last words were taken by the wind, Randvi. If you must. பேசி முடிச்சிட்டிங்களாடா? நிற்கலான்னு பார்த்தேன், பேசலன்னா. ஓ, இதுதான் அந்த டவரு. ஓகே,
Look there. That must be the tower. Take the bridge. இங்க பாருங்க நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது பாத்தியா இருங்க ஒரு செகண்ட் ஓகே அவ்வளோதான் எண்டாயிரம்னு நினைக்கிறீங்க இங்கோட Just as beautiful as Sunniva's stories tell. Can you imagine how it looked when it was first built, hundreds of winters ago? Sometimes when looking at a map, I imagine little people in their little armies, traversing the land. And now, staring at these ruins, I imagine people of old, how they lived, never knowing what would become of their monuments. You have a fertile imagination. I want a view from the top. Shall we? Lead on. வா நான் ஏறி போயிடுவேன் நீ என்ன பண்ணுவ Keep up! Mind where you put your fingers. These stones are old and weathered. Oh, You climb oh, oh. well for one who folds maps. You jest, but I have raised the frames of longhouses and hammered the ribs of longships. My hands are calloused from hard work. too slow இங்க வரணும் இதுக்கு மேல போகணுமா இதான் நினைக்கிறேன் ஐயோ அது ஃபர்ஸ்ட் தான் ஓ சேடு ப்ரோ சே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் கடைசி நேரத்தில் வந்து மாட்டிக்கணும் என்னடா அது ஓ முடியாது A stunning view. It reminds me of my early years in Norway. How I used to climb the hills beyond the wood. You have an adventurous heart. I hardly see it behind the table, but now I've watched you scale a tower in furs, soaking wet. I was rowdy in my youth. Hunting, sailing. I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman. Married off in service of peace between two clans. A noble and worthy role, but not one I had ever imagined for myself. You would have made a fine wandering warrior. A Jomsvikinger. Free to Jomsviking. come and go as she pleased. Joms I think so too. J-O-M-S It Oms may be we would have sailed together over the open seas, raiding or traveling. Or faced each other on the field of battle. Without your marriage to Sigurd to secure peace, our clans might still be at war. yes Very true. நல்லா இருக்கு வியூ Thank you for today. Every bit of it has been a dream and I'm not keen to wake. Then don't. We can stay here as long as you like. Yes. வீட்டுக்கு போலாண்டா அடுத்த மிஷினுக்குன்னு சொல்லலான்னு வந்தேன் What was that? Oh no, I'm sorry. I shouldn't have. I got away from myself. No need to apologize. Sigurd is your brother and I have put you in a very difficult position. yes The heart does not do politics like the head. It may be the meat, it may be the air, but there's no need to apologize. I'm sober enough. I am sober enough. But the truth of it is, I have felt this way for some time now. I care for you, Eivor. Okay. டிஃபிகல்ட்டி சுச்சுவேஷனு பட் நமக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் நமக்கே தெரியும் எனக்கு தெரியும் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த ஹார்ட் ஞாபகம் இருக்கா மக்களே போன டைம் நடந்துச்சு சம்பவம் இது அப்புறம் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆட்டோ சேவ் ஆகிருக்கும்ல லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் இருங்க ஆனால் அதாவது ஒரிஜினல் அதாவது நம்ம கதைப்படி ஒரிஜினலாக போகிறதுனால திடீர்னு இது பின்னாடி வந்து சிக்கல் கொடுத்துரும் இது வந்து தப்பு தான் இது தப்பு சிக்கல் கொடுத்துன்ற தப்பு இது ஒன்று நான் ஒரு ஃப்ரெண்டாக தான் இது பண்ணேன் அதுதான் மெயின் நமக்கு இது வேணால் அப்புறமா லோட் பண்ணி வேணால் பார்க்கலாம் என்னன்ட்டு இது ரெண்டு ஆப்ஷனும் கேர் ஃபார் இது முதல்ல நான் பண்ணியிருக்கணும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துச்சு அங்கெல்லாம் நான் யோசிக்காம விட்டேன் எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணி எல்லா ஆன்சரையும் பார்த்துருந்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த டைம் பார்த்துடலாம் I am honored by your feelings, Randvi. But I value you as a friend. I hope that does not disappoint. It is my highest praise. Of course. Thank you.
I do apologize. You need Nandri, feel no nandri, shame. nandri. This stays between us. And at worst, we have had a beautiful day. As friends and kindred spirits. More than enough for me. I would like to stay here, if it is all the same to you. I would like that. ஓகே, அப்படி இங்கே டே ஓடிடும் போல். ஒரு நைஸ் வியூவில் நைஸாக உட்காந்து பேசி முடிச்சிட்டாங்கப்பா எல்லாமே. நல்லதுடா. எவ்ரிதிங் சுமூகமாக முடிஞ்சுச்சு. வழக்கம் போல் ஹீரோ மட்டையாயிட்டான். Andri? அவள் வீட்டுக்கே போயிட்டாடா டேய். அவள் வீட்டுக்கு போய் 4 நாள் ஆச்சுடா. Must have returned to the settlement. ஓ, செம்மையாக இருக்குது இந்த வியூ. டேக்கன் ஃபார் கிராண்ட்ஸ். இருங்க, மற்ற ஆப்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, எல்லாருமே டெஸ்ட் பண்ணுறது தான். ஆனால் வந்து ஸ்டோரிக்கு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் வந்து இதுதான். ஏன் சொல்கிறேன்னா, திடீர்னு பின்னாடி நமக்கும் சீகேட்டுக்கும் சண்டைகனை வந்துடும். இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணோன்னா அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். இது என்னடா அது? ப்ரெஷர் ஆரண்டு மேப்பா. அது வந்து பின்னாடிக்கு வந்து பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டுரும். அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கணும். அதனால் இருங்க பார்ப்போம். ஓகே மக்களே, நம்ம வந்து அடுத்த சாய்ஸ் பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டு செகண்டும் பார்த்துட்டோன்னா அப்படியே இது பண்ணிட்டு போயிடலாம். அடுத்த இந்த கொஸ்டே முடிஞ்சு போச்சு, அப்படியே முடிச்சுட்டு போயிடலாம். That is comforting to hear. I have long felt the same way, but I banished the thought that this would ever happen. Many times I wished to tell you. Wished to say what was in my heart and what I desired, but duty kept me from it. Say all you like. Today has meant so much. We rode, we fought, we drank, we laughed. You showed me your world. Not in words, but deeds. Deeds are more இதுதான் அந்த direct than words. தவறான ஆப்ஷனுங்க. அந்த இன்னொரு தவறான ஆப்ஷன் இருக்குமே, அந்த இதில் எடுத்தோமே, அதே மாதிரி ஒரு தவறான ஆப்ஷனு. இதே லேடியுவாக இருந்தால் அவ்வளோதான், கதை முடிஞ்சிருக்கு நேரத்துக்கு. ஓ, அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஆகுது. Andri? ஆனால் இது ஸ்டோரி அஃபெக்ட் பண்ணுமான்னு தான் டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு. ஓகே மக்களே, தேர்டு சாய்ஸு, அதாவது ரெண்டாவது சாய்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். Andri, I do wish that I could indulge this feeling further, but that is not possible. Of course. What? Yes. I was foolish to. Let this be a dream then. A moment that never happened but in our minds. I would I not would not wish be you to see me so weak as that. You need feel no shame. This stays between us. And at worst, we have had a beautiful day. As friends and kindred spirits. More than ஓ, enough. சேமா. I would like to stay here, if it is all the same to you. சேம் டைலாக். I would மூணாவது like that. ஆப்ஷனுக்கான அதே டைலாக் தான். ஓகே, பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. நம்ம மெயின் ஸ்டோரி லோட் பண்ணிவிட்டு, அதாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அதே இருக்கட்டும், இது ரெண்டும் வேணாம். ஓகே மக்களே, பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 3 சாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்காக தான் இது பண்ணேன். முதல்ல இது பண்ணியிருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன். அந்த யாராவது நிறைய இதில் விட்டுட்டேன். நிறையா இந்த ஆர்க்கில் நிறைய டைம் வந்துச்சு, பட் நம்ம எல்லாமே விட்டுட்டோம். இனிமேல் வரதுக்குலாம் பண்ணிடலாம். பட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த சாய்ஸை வந்து மெயினாக வச்சுக்கலாம். இல்லைனா ஏதாவது 3ல் நல்ல எண்டிங் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை ஒன்று பிடிச்சி போட்டுக்கலாம். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் இதுதான் நல்ல எண்டிங், அதாவது நல்லா இருக்குது எண்டிங், அதனால் இதே வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி மற்றதுக்கு பார்க்கலாம். அந்த போன ஆர்க்கில் கூட பார்த்திங்கன்னா கொல்றதெல்லாம் வரும். அது வந்து அந்த கிங்கு போகிறணும், அதுக்கு பேர் நம்ம போனோம். அந்த இது அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. நிறைய இது விட்டுட்டோம், ஏகப்பட்டது விட்டுட்டோம். நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து இதெல்லாம் சேர்த்து கவர் பண்ணிக்கலாம். என் மனசுக்கு என்ன நல்லதுன்னு படுதோ அதை வந்து மெயினாக வச்சு அந்த ஸ்டோரி லைன் போய்க்கலாம். மற்றபடி அதான் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன எப்படி அந்த எண்டிங் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்ல. அந்த ரென்வி ஆர்க்கை முடிச்சிட்டோம். அது வந்து கொஞ்சம் கொடூரமாக போயிடுச்சு. அது முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த ஆர்க் எடுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி 4 ஸ்கில் பாயிண்ட் இருக்குது, அதை அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே நம்ம இதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். சக்ஸஸ்ஃபுல் பெரிஸை டேமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுமாமா. ஓகே, இது கொஞ்சம் நமக்கு இது தானே நல்லது தான். எப்படா போகுது டேய்? ஸ்டெல்த் டேமேஜு
அட்டாக்கு ஸ்டன்னு கிரிட்டிக்கல் பிளாக்கு ஆர்மரு வெயிட் -3 ஓகே. ஹெவி டேமேஜு எபிலிட்டி டேமேஜு ஓகே. இப்படி வரலாம். இதை முடிச்சுட்டு இங்கே எதுவும் இருக்குது ஹண்டர் பவ் காம்போ. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி வந்து சும்மா இருக்கும்போது அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம அடுத்து வந்து இந்த இதாக எடுக்கணும். இப்போதைக்கு இந்த கொஸ்ட்டு வழக்கம் போல் முடிக்க முடியாது. இன் ட்ரீம்ஸ் இருக்குது, அதுவும் முடியாது. பிரேக்கிங் ஆர்டரு இல்லை, அது ஒருத்தன் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். இன்னும் நிறைய பேருக்கு க்ளூலாம் கண்டுபிடிக்கணும். இது செட்டில்மெண்ட் ஆகாது. வைக்கிங்ஸ் அது வேணாம். இன் ட்ரீம்ஸ் ஆகாது. இதுக்கு வந்து இன்னும் 3 லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் மக்களே. 3 கண்டுபிடிச்சிச்சு, இன்னும் 3 கண்டுபிடிக்கணும். அதனால் நம்ம இன்னொரு இதே எடுத்துக்கலாம், செட்டில்மெண்ட் இதே எடுத்துக்கலாம். அதாவது அலைஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல, அந்த ஆர்க்கு எடுத்துக்கலாம். Good to see you. Talk about Assa. என்னடா அது? You remember what we spoke of, Ranvi? Matters of the heart. Yes? என்னடா அது? தப்பான ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு வந்துட்டோமா? ஐயோ, இதுவும் செக் பண்ணுங்க. அப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இருங்க, ரெண்டுமே செக் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மனசுக்கு தோன்றதா ஃபஸ்ட்டு? இல்லை, இது 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 The love I have for you is that of a friend. I am afraid I can offer nothing more. I understand. Thank you for your bluntness. என்னடா அது? I will trouble you no more. You may trouble me all you like, my friend. The stories and songs of adventures, old and new. Promise me that. That I can do. டென்ஷன் ஆகிட்டா போலையே. ஐயோ, இன்னொரு ஆப்ஷனை பார்த்தே ஆகணும். Greetings. ஓகே மக்களே, செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்துடலாம் என்னன்ட்டு. You remember what we spoke of, Ranvi? Matters of the heart. செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னதுடா அது? இதுக்கு தாங்க இந்த லோட் கேம் ஆப்ஷன் இருக்கணுன்றது. The time was not right for us then, but it is now. I want this. I want you. I care for you, Ranvi. I do not know how to say it any other way. Then do not say it. Show me. Show me. I'm a quick study. It could take a lifetime. Then we had best start now. பகையில டேய், இது அன்எக்ஸ்பெக்டட்ரா. திருப்பிண்டா அநியாயம். Should we take this to your chamber? No need. ஐயோ, ஐயோ கடவுளே. ஃபஸ்ட்டடா டே. So sad bro. டேய், இங்கே போகிறேங்கடா. ஓ, இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனில் போனால் எப்படி வருது பாருங்க. தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதில் தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க, தப்பு இல்லை. சரி மக்களே, நம்ம அந்த பழைய ஆப்ஷன் லோட் பண்ணிவிட்டு ஆலைஸ் மேப் போயிட்டு அந்த டிக்ளைன் பண்ணோம்ல, அதை வச்சு ஆலைஸ் மேப் போய்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் நான் இல்லை இந்த ஆப்ஷனில் போகிறேன் அதில் போகிறேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் பாருங்க. இது எப்படி வருதா, அதில் போனால் அப்படி வரும். அதனால் நான் ஏமாற்ற மாட்டேன், நேர்மையாக தான் இருப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. சரி ஓகே மக்களே, நம்ம அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகலாம். இல்லை பிரேக்கப்னு இருக்குது, அது போட்டு பார்த்தலாம் என்னன்ட்டு. போட்டு பார்த்தலாம் இருங்க. I must be direct, Ranvi. Between you and me, This will not work. I'm sorry. That is quite direct. If you are sure, then you should know. It must be final. I will not have my heart broken again. I take it back. This is what I want. என்னடா இதுல ரெண்டு ஆப்ஷனாடா? ரிக்வெஸ்டே செய்ய விட மாட்டா எனக்கு போல. இது கொடுத்தா முடிஞ்சிடும், இது கொடுத்தா என்ன ஆகும்? Oh, forgive me. It was a moment of anxiety. Seeing you now has calmed me down. I understand, Eivor. We all know these peaks and valleys from time to time. ஓகே 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 மக்களே, முடிஞ்சு.
நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் இப்போ. நம்ம பழையதில் தெரிஞ்சதில்லை நமக்கு. I இதில் must be direct. That is... I have long considered this, and I know it cannot work. Not ஓகே for ஓகே me. இந்த ஆப்ஷன் பார்த்துட்டோம் painful நம்ம. to hear and painful to admit. But you may be right. It was foolish of me to think it could lead somewhere. ஓகேடா முடிஞ்சது. இது வந்து நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சரான ஆப்ஷன் கரியருக்கு. தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் எடுக்காதீங்க. ஓகேவா? நம்ம போயிட்டு நான் மட்டும்தான் பார்த்துட்டேன்.